We are discuss intrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductor means we are first select one germanium semiconductor. Germanium semiconductor. The germanium semiconductor elements have 4 electrons. Elements have 4 electrons in their outermost orbit. Outermost orbit are called an intrinsic semiconductor. We like that these electrons we called valency electrons. And this one is called covalent bond. The elements have 4 electrons. This one is 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. This is germanium. The 4 elements in their outermost orbit, this one is outermost orbits, is called the intrinsic semiconductor. This is the semiconductor is called germanium. The electrons, the outermost electrons is called the intrinsic semiconductor. Here also say e germanium, here one outermost electron, this one, this one, this one. There are 4 electrons is called the intrinsic semiconductor. These electrons in this covalent bond is called the valency electrons, and this bond is called the covalent bond. At high temperature, some of the covalent bonds are broken and electron hole pair are created. These electrons are known as the free electrons. Next, germanium and silicon are 2 important elements of the elemental semiconductor group. The most important semiconductors are germanium and silicon. These are the most important semiconductors in the semiconductor group, germanium and the silicon. Next one is extrinsic semiconductor. Extrinsic semiconductor. Sorry. In intrinsic semiconductor, ಈ ಜರ್ಮೇನಿಯಂನ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಹೇಳೋದು ಮತ್ತೆ, ಈ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ 4 ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಇವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಈ ಜರ್ಮೇನಿಯಂಗೆ 4 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಇದು ಆಚೆ ಕಡೆ ಬರುವಂತದ್ದು, ಇದು ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ಇದು ಜರ್ಮೇನಿಯಂ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಟೋಟಲ್ 4 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಬಾಂಡ್ ನ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲೂ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು, ಇದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಇದೊಂದು ಟೋಟಲ್ 4 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಇದನ್ನ ಸೇರೋದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಬಾಂಡ್, ಈ ಬಾಂಡ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರುವಂತಹ 2 ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಜರ್ಮೇನಿಯಂ, ಇಂದು ಸಿಲಿಕಾನ್. ಈ ಎರಡೂ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಿವೈಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, if in an intrinsic semiconductor small amount of selected impurities atoms are added, andre intrinsic small amount of selected impurities are added to intrinsic semiconductor. ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿನ, ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿನ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ, ಈಗ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಈ ತರ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ನ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಹೋಲ್ಸ್ and free electrons are generated. Free electrons are generated. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ನಾವು ಆಗಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ. ಈ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ನ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ನ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಹೋಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಎರಡು ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಟು ಎ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಡೋಪಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಯಾವ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಹೋಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಈ ತರ ಆಡ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ added the impurities to the intrinsic semiconductor. Semiconductor. The process of adding the impurities to